Some fighters chase fame, some fighters chase belts, but Sulim Batalov chases knockouts. From the special forces of Chechnya to the knocking out international mixed martial artists, he doesn't fight like a showman. He fights like he's on a mission, and once he locks onto you, there's no escape. Let's talk about his top knockouts, which made him the most feared ACA fighter today. His first opponent was Wildemar Souza. Souza was a heavy-handed fighter and was supposed to give a tough fight, but Batalov beat him like a Soviet way of child education. Пытается в борьбу. Этот боец не пробитый. Здесь справа-слева пробивает Баталов. И полетел вперед с ударами. Не достал оверхедом. И вот здесь полетел. He landed brutal overhands that rocked Souza, and then a brutal uppercut, and Souza was put in coffin. Не испытывает. Но практически не двигается. И вот так. Справа-слева. Вкладывается на все. This wasn't chaos, this was surgical striking. His next opponent is Abdul Kamid Davliatov, a high-level matchup between two tough Caucasian fighters. The bell rings, and both warriors fights like a wild dogs. Лоу-кик. Сулим. Делает все быстро и на кулаках. Он не экономит абсолютно. Ни грамма энергии. Хайкик по защите. И не вставить фразу «зарубается». И ничего себе! Вот это размер! И тот отдал своего оппонента. Какая скорость, да? But then Batalov used his hammers to end the fight. И хайкик по защите. И правая прямая, слева попадает. Сейчас будет забивать пробитый сверху. Темп просто высочайший. Все! Дмитрий Волынин. The ref stepped in to save Abdul Kamid from getting grilled like a kebab. Undefeated Sulim Batalov! This fight showed something important about Batalov. Don't fight with him if you love your life. Batalov versus Asiljan Bakitjanuli, a brutal Kazakh fighter known for serious knockouts. This fighter was monster, but now his opponent was monster himself. The fight starts, and Asiljan tried to show his power. Ну опять, он был Правый прямой очень опасный у него. И вот здесь, справа направо, слева налево. пробивает правый слив, слева Баталову, он пробивает Сирина. But Batalov replied brutally. Наверное, выделил именно ударную технику. Меня лично это очень восхищает. Вот сейчас рано нужно быть максимально осторожным. В корпус пробивает, опять размер. Both fighters traded hard. While trying to knock Batalov out, he himself got knocked out by multiple uppercuts. Здесь тут стуль, здесь тут Здорово. Невозможно с такими габаритами переквалифицироваться. Knockout Sulim Batalov! This fight scares his upcoming opponents. Then came Vadim Rolich, a technical fighter. This wasn't a wild brawl, it was tactical. Rolich tried to slow the tempo and fight smart, but Batalov's pressure builds like a storm. Не сам привычный, это полутяжелый вес. Просто работают, служат своему отечеству. Семикратный чемпион мира по тайскому боксу. Пройденным путем. And then Batalov showed his dangerous side and landed brutal combination. Это мы сейчас уже про Сулима Баталова. Зарубились. Очень. И еще чувствует, что копнул соперник Баталов. Очень близок к нокауту. Да, все завершилось. Batalov! Another victim, another knockout. Batalov versus Oleg Olenichev. Olenichev came prepared for war, but Batalov fights with structure. Можем мы как раз и не увидеть. чуть больше пока работает Олег. Такой затяжной апперкот получился. Шикарный удар от Сулима. И попал там один раз. Выходят спортсмены из этой борьбы. Вновь полетели бы. Просто выбивает джебом кровь из него. They both tried their best to knock out each other, but Batalov beat him so brutal that he stopped beating him. Тревожное положение. В целом, какой локоть пытался исполнить Сулим. Но едва сам не пострадал. Здесь размачит, что закончился вот этот активный период, который может закончиться. Ой-ой-ой. Жесткие удары. Сулим Баталов. Еще один удар.
Палочки доводит. Да, время еще есть, но парни уже не дерутся. Вот это финиш, браво! Абсолютно точно. Even referee was confused, but then they understood, and win goes to Batalov. And still undefeated, Sulim Batalov! Last one is Azamat Tokov. Now this matchup stood out. Azamat Tokov was a high-level mixed martial arts, so he kept his distance from Batalov. Увидим их в полутяжелом, и я даже не удивлюсь, если в среднем весе. Я такие Так, ага, вот. В тяжелом весе и в полусреднем весе. Даже такой у нас встречался. Азамат Токов, мы видим, старается. This wasn't just power versus power. This was composure versus aggression. Batalov showed he can handle experienced, battle-tested opponents. He stayed sharp defensively and punished opening with crisp right cross. Что Сулим, ага, и вот сближается туда, куда, собственно... Автоматически соперник начинает... Хороший. Ущерб можно одним единственным ударом за весь раунд выбросом нанести. Так. О, О, есть попадание, Право, хорошее, попадание, жесткое, бросается. определенные паузы. Ой-ой-ой, жесткое это попадание. нокаут. Это жесточайший нокаут. Sulim Batalov! Azamat Tokov landed like a fallen building. So what makes Sulim Batalov different? He's not flashy. He doesn't rely on wild spinning attacks. He fights like a professional, not a brawler. Sulim Batalov might not scream for attention, but when he steps in the ring, people fall silent because they know what's coming.